நீங்க பண்ணும்போது அந்த எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து சீக்வென்ஸா இருக்கணும். This is not the correct logic, Praveen. Somehow Kumaran used that is the logic that we are going to discuss again. Okay, this logic, the problem is here. Okay, that's when you use the select star from table name, what is the employee ID you get first? That's what you have to check. What is the employee ID you get here? You can see this. It's starting with 198. Okay, இங்க வந்து 198 வருது உங்களுக்கு. 100 ஆக்சுவலா, ஆனா வந்து 198 வந்திருக்கு. ஓகே, இதுல தான் ப்ராப்ளம். அந்த சீக்வென்ஸ் நம்பர் வந்து கேட்ச் பண்ண முடியாது. சார் நெட்வொர்க் இஷ்யூல கட் ஆயிடுச்சு சார் ஒன் செகண்ட். Okay, good, you tried. That means I'm giving the reason why, what is the problem. So for example, employee left the organization, we don't keep that information anymore in a table. If you have something like this, then you can get the sequence. Okay, for this one you always have to try in a such a way that the generic way, அது வந்து நம்ம வந்து எந்த எம்ப்ளாய் ஐடி யூஸ் பண்ணாமலே ட்ரை பண்ணும். எந்த எம்ப்ளாய் ஐடி, லாஸ்ட் நேம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமலே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும். ஒரு 1 minute. Okay, now this is okay, here what we have to do is here I can use here number. Okay, first what I'm going to do here is I'll use a select count of star into A. First நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm checking how many rows are there in a table. Now I'll say here 1 to A. 1 to A. Now what will happen here? You can check this. Okay, from the first row to the number of rows, sorry, from employees. Okay, count of star into A from employees. Okay, the number of rows, எத்தனை rows இருக்க டேபிள்ல வந்து அது வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இங்க where employee ID, instead of this you can use where row num less than or equal to I, and you can use here minus, okay, select star from employees where row num less than or equal to I minus 1. Okay, now you just try to execute this. First I'll use this set server output on, execute this. Now you can execute this program. You can see this here. You're able to get all the rows or not, you can check. Of course, you can use here one more thing, CHR of CH, not CHAR of 9. Okay, when you use this one, you will have a tab space between the, okay, columns. You can see this now. You can see this here. You are able to find some space here. Tab space, you are going to get it. Okay, this way you can find all the information. If you want to have other columns, you can specify here. CHR of 9. What is this CHR of 9? It's a function converting ASCII character into ASCII character into original character. That means you can say this alphanumeric. Okay, here you can include B dot salary.
You can check. This is what you have to do it here. Okay. The problem of this one is here. Okay. Whenever, okay, anytime you get a requirement, you have to display all the rows from a table. You write a select statement, don't write a program. First thing that you have to remember here. யாராவது வந்து உங்களை வந்து PLSQL ப்ரோக்ராம் எழுத முடியுமா உங்களால எல்லா ரோஸ் டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு அப்படின்னா சும்மா செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் சார். அது போட்டாலே நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஓகே, எதுக்கு ப்ரோக்ராம்ல வந்து அதை ரிட்ரீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம், டைரக்டா கேட்கலாம். ஓகே, சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா கர்சர் யூஸ் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்ணலாம். நம்ம கர்சர் எதுக்கு போறோம் அப்படின்றத வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்றேன். இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன ப்ராப்ளம், எவ்ரி ஐட்ரேஷன் அந்த லூப் ஐட்ரேட் பண்ணும்ல. ஓகே, தட் மீன்ஸ் 1 இனிஷியலா 1 இருக்கு, முதல்ல 1, அதுக்கப்புறம் 2, 3 அப்படியே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போயிடும். ஆமாவா, கரெக்டா இல்லையா? ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரோனம் யூஸ் பண்ணி. நான் ரோனம் டிஸ்கஸ் பண்ணல உங்க கூட. ரோனம் டிஸ்கஸ் பண்ணனா இல்லையா? எஸ் பண்ண இருக்கேன்ல. இந்த ரோனம் வந்து இட்ஸ் a pseudo column. Okay, whenever we are trying to retrieve the information from the database, it generates a number, right? Now you can see here how many, for example, you have a 10 lakh records. 10 lakh records அப்படின்னா 1 million records. 1 million records இருக்கு டேபிள்ல. அப்ப என்ன ஆகும், எவ்ரி டைம் இட் ரிட்ரீவ்ஸ் போத் த queries are going to work here, right? ரெண்டு queriesம் ஒர்க் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் query 1 lakh ரெக்கார்ட் எடுக்கும், செகண்ட் queryயும் 1 lakh ரெக்கார்ட் எடுத்து அதுல இருந்து நமக்கு வேண்டியது என்னது, ஐ வேல்யூ என்ன இருக்கு, அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் எடுத்து மற்றதெல்லாம் வந்து மைனஸ் பண்ணிடும். அது நீங்க ஒரு வாட்டி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, it is going to degrade the performance of the database. It's going to degrade the performance of the database. Okay, for that reason only the database has been introduced the concept of cursor. அதுக்காக தான் கர்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே கர்சர் இல்லாமலே வந்து நீங்க செக் பண்ணிருப்பீங்க கூகுள்ல, ஹவு டு ரிட்ரீவ் ஆல் தி ரோஸ் ஃப்ரம் டேபிள் அப்படின்னு போட்ட உடனே உங்களுக்கு கர்சர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும். கரெக்டா பிரவீன் அண்ட் குமரன்? கரெக்டா, கர்சர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா? அது நம்ம கர்சர் எதுக்காக போறோம்? ஓகே, அந்த ரீசன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னேன் உங்களை. கர்சர் எல்லாமே வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணலாம், ஆனா என்ன ஆகும்னா டேட்டாபேஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இங்கே கம்மி ஆயிடும். இங்கே ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும். அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. எப்படின்னா நீங்க யூ ஜஸ்ட் கோ டு ஏடிஎம் அண்ட் நீங்க கார்டு வச்சுங்க, பின் நம்பர் கேட்கும். அந்த பின் நம்பர் கேட்கறதுக்கு 2 நிமிஷம் எடுக்குது அப்படின்னா ஒரு வாட்டி இமேஜின் பண்ணுங்க. இங்கே இந்த மாதிரி டிலேஸ் எல்லாம் இருக்கும். நார்மலா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. சின்னதா இருந்தா அது ப்ராப்ளமே இருக்காது, ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. அதுக்கு தான் நான் வந்து 10 லேக் சொல்லியிருக்கேன். இங்க 10 லட்சம் டேட்டா இருக்கு டேபிள்குள்ள. அந்த 10 லட்சம் டேட்டா வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளவு டைம் எடுக்கும். கரெக்டா? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? Okay, because of this reason only the Oracle itself they introduced the cursor. What do you mean by cursor? There are 2 types of cursor. Yesterday also we have discussed. That is, one is implicit cursor, another one is explicit cursor. Implicit cursor, when you talk about here, whenever you execute a query, நம்ம எப்போ query execute பண்றோமோ அப்போ வந்து it will allocate a memory. That means that memory will be open. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், query execute ஆகி
அந்த டேட்டா வந்து இந்த மெமரி ஏரியாக்குள்ள இங்கே சென்ட் பண்ணிடும். அங்கேருந்து இது கர்சர் வந்து அந்த டேட்டா வந்து யூசருக்கு ஃபெச் பண்ணும். அந்த ஃபெச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் ஓப்பனிங், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் ஃபெச்சிங், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் க்ளோசிங். பட் ஐ வாண்ட் டு இங்க வந்து நமக்கு பீங் எ ப்ரோக்ராமர், டு யூ ஹாவ் எனி கண்ட்ரோல்? நான் இப்பதான் ஓப்பன் பண்ணணும், ஒரு டைம்ல தான் ஓப்பன் பண்ணணும், ஒரு டைம்ல தான் நான் வந்து ஃபெச் பண்ணணும், ஒரே ஒரு டைம்ல வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே, அது எல்லாமே வந்து என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் கர்சர் பண்ணும். அப்படின்னு சொல்றபோது எக்ஸ்பிளிசிட் கர்சர் பண்ணும். இது எப்படி பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். டிஃபைன் அ கர்சர். யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் அ கர்சர். டிஃபைன் பண்ணி நீங்க எப்போ ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்களோ அப்போ வந்து ஓபன் கர்சர். நீங்க எப்போ ஃபெச் பண்றீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ ஃபெச். எப்போ க்ளோஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ க்ளோஸ் கர்சர். எல்லாமே வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் எல்லாமே. இங்க வந்து இம்ப்ளிசிட், அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இம்ப்ளிசிட். எல்லாமே வந்து மேனேஜ்டு பை தி டேட்டாபேஸ். இங்க என்னன்னா we have to manage it. We are defining a cursor. We have to open, we have to fetch, we have to close it, and you have to check the value also. Here you can see this here. So how we are going to define a cursor? Okay, director now in a program eldara. Through program we'll try to understand. Okay, I'll share this program. You can try to execute and check. In the table ஆனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு. Okay, நீங்க பண்ண எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஓகே, நீங்க பண்ண எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எஸ்பெஷலி பிரவீன், அது வந்து எம்ப்ளாய் டேபிளுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து 100, 101, 102 இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்கு. ஓகே, குமரன் யூஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம்ல என்னன்னா, அதுலும் எந்த query ஆனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா for loop குள்ள select statement யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குங்க. It is going to be called as an implicit cursor. By default it is going to be called as implicit cursor. Okay, சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து எப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதுனா வந்து அது ஜென்ரிக்கா இருக்கணும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த டேபிள் ஆனாலும் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த டேபிளுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு எழுதும்போது we are stuck with the logic. நம்மளோட லாஜிக் வந்து ஒரே இடத்துல நிக்குது. அது வந்து நம்ம லாஜிக் எப்பவுமே வந்து பியாண்டா இருக்கும். எல்லாருமே அது அந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் காப்பி பண்ணி, இப்போ நான் கொடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க சும்மா டேபிள் நேம் மட்டும் மாத்தி பாருங்க. டேபிள் நேம் அந்த காலம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணும்போது காலம் நேம்ஸ், இங்க டேபிள் நேம் மாத்துங்க, இங்க காலம் நேம்ஸ் வந்து நீங்க மாத்துங்க, அவ்வளவுதான். ஆஃப்கோர்ஸ் இங்க வந்து எந்த டேபிள் யூஸ் பண்றீங்களோ எங்க டேபிள் நேம் இருக்கோ அங்கங்க வந்து உங்களோட டேபிள் நேம் போட்டுக்கோங்க. எந்த டேபிளோட டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணுமோ வந்துடும் உங்களுக்கு. கம்ப்ளீட் டீடைல் டிஸ்பிளே பண்ணும். இதுதான் ஜெனரிக் ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்க யோசிக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே, நான் ப்ரோக்ராம் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. எஸ் அரவிந்த், யூ ஆர் சேயிங் சம்திங். Right. Now I'm going to clear this. Now I'm going to write a program. Declare. You have to define a cursor. Cursor name is select statement. Select star from employees I'm using. First we'll go with the displaying only, then we'll see the other program. Then what do you have to do here? Okay, in the இது வந்து declaration of a cursor. You can see this, you specified declare, then you're declaring your cursor. What is your cursor name? CUR1.
Okay, now you can also, you have to get the complete row. That is what our requirement. Now you can say this here, E employees percentage row type, employees percentage row type, begin. Okay, open cursor name. இதுதான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இங்க. Okay, whenever you say open CR1 open cursor name எப்ப சொல்றீங்களோ அப்போ வந்து டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணும்னா, it is going to allocate a space for your cursor. இந்த select statement, நீங்க என்ன select statement கொடுத்தீங்க? Okay, cursor 1 is select star from employees. Select star from employees. இதுதான் query கொடுத்தீங்க. இந்த query execute பண்ணிட்டு, இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணிடும். கம்ப்ளீட்டா இங்க பிளேஸ் பண்ணிடும். இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு வேலை பண்ணும் இங்க. It is also going to select, okay, keep the cursor pointer. Keep the cursor pointer. Cursor pointer always shows the first row of the table. இந்த கர்சர்ல வந்து எந்த ரோ ஃபர்ஸ்டா இருக்கோ அந்த ரோ வந்து முதல்ல அரை மார்க் இருக்கும். அத கர்சர் பாயிண்டர் நார்மலா சொல்லுவோம். ஓகே, ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது ஆகும். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து எப்ப ஆகும்? ஓபன் பண்றதுக்கு. என்ன பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கர்சர் பாயிண்டர் வரும்னா, if the select statement retrieve a rows, அந்த select statement execute பண்ணப்போ values வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு cursor pointer வரும். values வரல, நீங்க உங்களுக்கு வந்து எரரே வராது. ஓகே, program successfully completed அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மெசேஜ் வரும். ஓகே, எப்போ அந்த query வந்து values ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அப்போ வந்து அந்த values எல்லாமே வந்து இந்த மெமரி ஏரியால அலாட் பண்ணி இங்க வந்து cursor pointer வரும். இதுக்கு பேர் தான் active set. இதுக்கு பேர் தான் active set. Complete data is ready. அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்க you are planning to fetch one row or multiple rows, open cursor name loop multiple rows. இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதுக்கு அப்புறம் fetch cursor name into variable name e, cursor name into variable name. அப்ப என்ன ஒண்ணு இங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்டர் வந்து இந்த ரோ ஃபெச் பண்ணி உங்களோட வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிடும். இந்த வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிடும். இதுதான் நடக்கும் இங்க. வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் ஃபெச். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு செக். தட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து பேசிக் லூப் யூஸ் பண்ணுங்க. whenever use a basic loop, what you have to do? exit when condition கொடுக்கணும். எப்போ நீங்க அந்த லூப்ல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? exit when cursor name, அந்த cursor name போட்டு percentage not found. இது வந்து நேத்தும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். நேத்து வேற மாதிரி கொடுத்திருந்தேன், இப்ப இன்னைக்கு இன்னொரு மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். யாருக்காவது ஐடியா வந்திருக்கா? எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? நாட் ஃபவுண்ட். Yeah, tell me. Yesterday we have discussed the same point, not found somewhere.
நேற்று ஈவினிங் நம்ம வந்து அப்டேட் இன்சர்ட் அப்டேட் delete வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். PLSQL ப்ரோக்ராம்ல வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சோம். கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப நான் சொன்னேன் இப்போ அப்டேட் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு வந்து செக் பண்றதுக்கு வந்து implicit cursor attributes யூஸ் பண்ணும். Percentage SQL percentage found, SQL percentage not found, SQL percentage row count. கரெக்டா? ஞாபகம் வந்துச்சா? Yes, sir. ஓகே. இங்க வந்து அது வந்து implicit cursorக்கு வந்து SQL percentage found, SQL percentage not found, SQL percentage row count கொடுக்கலாம். ஆனா வந்து இங்க என்ன கொடுக்கணும்? SQL percentage நீங்க எந்த நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் percentage found, not found, row count, is open அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு attribute இருக்கு. is open. இங்க வந்து percentage found, percentage not found, percentage is open, percentage row count. இங்க SQL percentage போட மாட்டோம். நார்மலா implicit cursorக்கு தான் SQL போடுவோம். இங்க என்ன சும்மா percentage நீங்க என்ன நேம் கொடுக்க போறீங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஈவன் the person who written this particular database அவங்களுக்கும் தெரியாது. அதனால வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Percentage found. If a recently executed statement at least to find a single row, it is going to be called as the found. Percentage not found. Percentage is open, percentage row count. இது பத்தி திருப்பி இன்னொரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க. Now what we are going to do here, we are using this condition. Then you can use here dbms underscore output, the output underscore line, b dot, the first name, the chr of 9, b dot, the last name, b dot, hire date. Then you can use end loop, then close cursor. எந்த கர்சர் ஓபன் பண்ணீங்களோ அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு you can execute this. I did okay. B dot identifier, B dot first name must be oh sorry, E dot, right? E dot, E dot, E dot. கரெக்டா வேரியபிள் நேம் இங்க நம்ம வந்து E கொடுத்தோம். You can see this here. You are able to find all the rows or not, you can check. This is the example for your cursor program. Okay, is it clear or you want me to explain one more time? Yes, Sir, one more time. Sure Jayprada, sure Praveen. See here, whenever you are going for the cursor program, there are two types of cursors we have. One is called implicit, that is going to be managed by the database. How it is going to manage? Whenever you try to execute a statement, you will have a okay, automatically it is going to open a memory area, then it's going to fetch the data. Once fetch is over, and it is going to close the cursor. Okay, right? When it talk about
right? Okay. When we talk about explicit cursor, okay, implicit cursor-ல வந்து நமக்கு எந்த விதமான கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஏன்னா அது சிஸ்டமே மேனேஜ் பண்ணுது. சிஸ்டம் வந்து ஓபன் பண்ணுது. ஒன்ஸ் இட் will get the data from the database, அது வந்து fetch பண்ணிடும். fetch பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மெமரி என்ன மெமரி உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிருக்கோ, இந்த மாதிரி மெமரி அலாட் பண்ணும். அந்த மெமரி அலாட் பண்ணிருக்கோ, அந்த மெமரி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஆனா வந்து இந்த மெமரி மேல நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட் கர்சருக்காக போயிட்டு இருக்கோம். இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் கர்சருக்கு போனப்ப என்ன ஆகும்னா, நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். we have to define, நம்மளே டிஃபைன் பண்ணணும் கர்சர். டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மள ஓபன் பண்ணணும். நாம தான் ஓபன் பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் எப்ப கர்சர் ஓபன் பண்றது வந்து எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? ஏன்னா இங்க வந்து இம்மிடியேட்டா செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். இம்மிடியேட்டா வந்து ஓபன் பண்ணிடும். ஒன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் இம்மிடியேட்டா வந்து ஃபெச் பண்ணிடும். இங்க ஆஃப்டர் ஃபெச்சிங் ஆல் தி ரோஸ் இம்மிடியேட்டா வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஆனா வந்து இங்க வந்து என்னன்னா நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், நம்ம ஓபன் பண்ணுவோம், நம்மளே வந்து ஃபெச் பண்ணுவோம், நம்மளே க்ளோஸ் பண்ணுவோம். இங்க நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். எப்போ ஓபன் பண்ணணும், எப்போ ஃபெச் பண்ணணும், எப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும். கரெக்ட்? டிஃபைன் வந்து டிக்ளரேஷன்லவே பண்ணுவோம். ஆனா வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள்ல வந்து நீங்க எப்போ ஓபன் பண்ணணும், இது சில ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்க வந்து கர்சர் ஓபன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஓகே ஒரு ஒரு டைம் ஓகே ஆர் ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கர்சர் ஓபன் ஆகணும். இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து யூ கேன் யூஸ் ஹியர். இப்படி பண்ணிக்கலாம். ஓகே கிளியரா? இங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, okay, now I'll go back to program. First, what we are doing is we are declaring the cursor. Cursor name. What is the cursor name? CR1 is the cursor name. இதுக்கு என்ன select statement போட்டிருக்கீங்க நீங்க? select star from employees போட்டிருக்கீங்க. complete row வேணும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா employees percentage, ஏன்னா complete row வந்து நான் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிருக்கேன். அதனால employees percentage row type போட்டிருக்கோம். Then what we are doing is begin. இம்மிடியேட்டா வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணணும். எப்போ ஓபன் பண்ணுமோ அப்பதான் வந்து இது எல்லாமே நடக்கும். மேக்ஸிமம் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹியர் ஒன்லி. எல்லாமே வந்து இப்போதான் நடக்கும். whenever you say open, the memory is going to be allocated. இந்த டிக்ளரேஷன் பார்ட்ல நீங்க கொடுத்த கர்சருக்குள்ள கொடுத்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ இருக்கோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணிடும். பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஓகே அது ஒன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பிளேஸ் ஆல் த வேல்யூஸ் இட் வில் பிகம் அன் ஆக்டிவ் செட். ஓகே அது வந்து ரெடியா இருக்கு ஃபெச் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்சர் பாயிண்டரும் வந்துருவீங்க. திஸ் இஸ் த ப்ரீ டிஃபைன்டு ப்ரோக்ராம் இன்டர்னல்லி. கர்சர் பாயிண்டர் வரும். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நீங்க ஒரு ரோ ஃபெச் பண்ணீங்களா இல்ல மல்டிபிள் ரோஸ் ஃபெச் பண்ணீங்களா? மல்டிபிள் ரோஸ். அதனால தான் நம்ம லூப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபெச். நம்ம எப்போ ஃபெச் பண்ணமோ அப்போ என்ன ஒண்ணா இங்க இந்த கர்சர் பாயிண்டர் வந்து I'll take one second. கர்சர் பாயிண்டர் வந்து இந்த ரோ வந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த கர்சர் வந்து நீங்க என்ன போட்டிருக்கீங்க இங்க, ஓகே எக்ஸிட் ஃபெச்க்கு அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கீங்க, எக்ஸிட் when C1 person cursor percentage not found. இந்த பாயிண்டர் வந்து கீழே வந்து செக் பண்ணும் இன்னும் ரோஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருக்கு. ஓகே இட் will continue the loop. எப்ப இந்த பாயிண்டர் வந்து it is not going to find any rows, then it should come out of the loop and you have to close the cursor. Is it clear now? You can see this here. After fetch, immediately what you are doing is you are checking. இன்னும் ரோஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கண்டிப்பா வந்து இங்கே செக் பண்ணணும். எப்ப கர்சர் வந்து எல்லா ரோஸ் ஃபெச் பண்ணதோ அப்போ வந்து இந்த நாட் ஃபவுண்ட் வந்து ட்ரூ ஆயிடும். எக்ஸிட் வென் கர்சர் பர்சன்டேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் அது ட்ரூ ஆயிடும். இது எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ அப்போ வந்து லூப்ல வந்து வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கர்சர் க்ளோஸ் பண்ணலாம். இஸ் இட் கிளியர்? Solomon, Jayaprada, Praveen. Right. Okay, this is the basic program that we have written to display all the values from the table. Okay, now I'm going to do one more thing here.
Let me check here. VMP, MPC, EMP copy. Okay. No tables. Just a moment. I'll drop the table. Drop table. EMP. I pasted this program. You can check that. And one more program I'll give you here. Create table EMP as select star from employees. Okay, I'm creating a again table EMP table. Dropped and created. Okay. Now in the same program, in the same program, now I'll say here employee ID. I want to update all the employee salaries. Job ID, salary. Okay, here, if you use a star, then you can use employees percentage row type. We are not using a star. I'm using employee ID, job ID, salary. Correct? Then what you can do here is you can say here cursor C1 percentage row type. Cursor 1 percentage row type. Now what will happen? How many columns you have? Okay, based on this column, the row width of E is going to be assigned. Okay, now open cursor, fetch. I'll remove this dbms underscore output because I'm not going to update my data. I'm not going to update it here. Now what I'm going to do is here, I'll put a condition if E dot job ID equal to SA underscore man, then update EMP. I have to use EMP only, not employee, sorry. You can create it because I don't want to, because it's my personal system. Okay, I don't want to change the data in an employees table. That's what I'm created a copy of it. Okay. Set salary equal to salary plus trip 41, where employee ID equal to E dot employee ID. இப்போ என்ன உங்க எந்த ரோ வந்து உங்க வேரியபிளுக்கு உள்ள இருக்கோ அந்த ரோ மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும். அதோட ஜாப் ஐடி செக் பண்ணி அந்த ரோ மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ணும். Now you can do say again else if E dot job ID SA underscore REP, then okay, then I'll use here. Okay, again else if E dot job ID equal to IT programmer, then update salary. Sir, L missing in L, sir. Huh? L. Inga? Ah, right. ELS if, else if, this is correct, sorry. ELS if, ELSC, not ELS if.
else if. Okay, then I'll say here else. I'll put here 4 so that you'll have some clarity. Then what you have to do, you have to close the condition, then close the loop, then close the cursor. Before that, you can check here, select star from employees, sorry, EMP. Select star from EMP. You can see this is what we have, all the rows. Now, you can also check here, you're able to see the salary. Here you can see the salary values. This is what the salary values, you can check this. All are 00, the last 2 zeros only are finding. That's what I've used here. Whether it is updated or not, how to check that? You're going to get a message that the program successfully completed. The procedure successfully completed. Now again, you try to execute here. Now you can see this here. You're finding 44 means, that means the last else part. You're finding 3 means that is a IT programmer. As simple as. Correct? If it is going to be 2, I think when you talk about 2, it is going to be SA underscore REP. If it's going to be 1, that is a SA underscore man. Is it clear? Yes, All sir. rows got updated or not? How much time it has taken? How much time it has taken to execute? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குதோ அவ்வளவு நேரம் தான் எடுத்துச்சு, அதிகமா எடுத்திருக்கான். சொல்லுங்க, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க. Sir, கம்மியா தான் எடுத்தது சார். 0.2 seconds. புரியலப்பா. 0.2 seconds. 2 seconds தான் எடுத்திருக்கேன். புரியல எனக்கு, நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா புரியல. இன்னொரு வாட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றீங்களா? இல்ல சார், டைம் கம்மியா தான் எடுத்திருக்கேன் சார். டைம் கம்மியா தான், ஓகே கரெக்ட். டைம் கம்மியா தான் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குதோ அதே நேரம்ல வந்து உங்களோட ஆல் ரோஸ் காட் அப்டேட்டட். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம PLSql டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் a better performance அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு ரோ அப்டேட் பண்றதுக்கும் 107 ரோ அப்டேட் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்லங்க, ரைட்? ஆனா ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும். ஆனா ஒன்ஸ் யூ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு? இட் won't டேக் மச் டைம். கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, I sent to this only Solomon, no? Sorry, the previous program, just a moment. I sent to only Solomon. Sorry. You can see this here. I sent a program and the current one also I'm sending here. Both the programs I shared. Okay, now I'll go back to the slide and we'll see that. Just a moment. I'll not open the slide. Cursors one the very important topic. Okay, please try to work with the cursors and let me know. Normally நீங்க நாளைக்கு NSC would வேற எங்காவது ஜாபுக்கு போனீங்கன்னா they'll ask a question in a such a way. Minimum one question will be there from a cursor. There is no doubt about it. There's too much of importance for the cursor. Okay, நார்மல் அதர் டேட்டாபேசஸ்லும் கர்சர் இருக்கும், ஆனா வந்து இங்க கர்சர் வந்து கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட்.
What are explicit cursor? A cursor is a point to a private memory area. அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Used to execute SQL statement in a PLSQL block. There are two types. One is implicit, another one is explicit. Implicit created and managed by PLSQL engine or database. Are created by the select or DML statements. It is insert, update, delete. Closes after the associated statement is run. எப்போ வந்து அந்த எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதோ ஃபெச் எல்லாம் முடியுதோ இம்மிடியட்டா வந்து அந்த கர்சர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும், அந்த மெமரி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஓகே, பட் ஹியர் explicit cursor created and managed by programmer in a PLSQL program. நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும், நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும். You can see this. You have to declare, create a named SQL area. Identify the active set. Identify the active set means whenever you say open, select statement execute, and if it's going to have a values, then it is going to become an active set. Then fetch, load the current row into variable. Only one row, that means the pointer is going to fetch, not all the rows. That's one more important thing that you have to remember here. Okay. The next that you can hear is, you can check this empty we are saying. What is this empty? Test for the existing rows. You have to check, still you have rows or not, you have to cross check. If rows are there, then you can continue. If rows are not there, then you can stop the loop and you can close the cursor. Cursor declaration. Cursor name is select statement. You can see the syntax and as well as examples. Opening cursor, fetching data, because we are fetching multiple rows, that's what we are using loop. One member. Sorry. Here you can see this loop and we are doing this end loop. Then close cursor. Now you can see this here, cursor and record. In the example நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலா வந்து இங்க பாருங்க, cursor name is select employee last name from employees where department. V underscore emp underscore record, C underscore emp cursor percentage row type. இந்த C underscore emp cursor is the cursor name, அதோட percentage row type அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். நம்ம will go for cursor with the for loop. Cursor with the for loop. When you go for cursor with the for loop, same program, I'll write with the for loop. No need to declare a variable. No need to declare variable. No need to open. For in
cursor name loop. Okay. Then it's not required to fetch. It's not required to use exit statement also. Directly you can use here. Okay, end loop is not required to close also. Everything is implicit. Everything is implicit. You can see this. Just a moment. Right. When we talk about cursor with the for loop, implicitly declared the variable. That means E becomes cursor percentage row type automatically. Okay, rest of the thing you can see this here. Just I'm going to use a rollback and again I'm going to execute this. Okay, you can check the data now. The salaries are the normal value. Now again try to execute your program. You can see this here. Now you can use a select statement. It's updated or not? That is what the beauty of for loop. Implicit open, implicit fetch, implicit exit condition, and implicit close also. Everything is implicit. You can say this. The cursor for loop is a shortcut process to explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, close. Record is also declared implicitly. You can see that. Okay. Now I'm sharing this program cursor for loop program also. You can see this. There's an example he has given one example. You can try this also. The one more example that you can see here, whatever I think Kumaran tried, the same example that you can find here. One moment. Okay, now we'll see this here. Explicit cursor attribute. Percentage is open. Execute the true if the cursor is open. Percentage not found. Evaluate true if the most recent fetch does not return a row. Percentage found. Boolean evaluate true if the most recent fetch returns a row. Complement of not found. A row count evaluates to the number of rows that has been fetched. Okay. Not found is open. Eppa use pannalam. If cursor already open, if not open, if open, if cursor percentage is open, then close it.
If not open, you can open it. The end condition lo use பண்ணலாம். Okay. And not found. Found and not found. Found வந்து while loop யூஸ் பண்ணும்போது தான் found யூஸ் பண்ணுவோம். row count வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். இங்க இல்ல, வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். நீங்க எது வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். Cursor for loop using subquery. This is what the program done by Kumaran. Actually, you can also check this. For EMP underscore record in select employee ID last name from employees where department ID equal to 30 loop. This is going to be treated as an implicit cursor only. We are not declared any cursor. Implicitly cursor is going to be declared and it's going to use it. Okay. Okay. Now, cursor with the parameter. Okay, you can pass a value. Based on a passing value, you can open your cursor multiple times. Multiple times. This I'll give a example. Then you can see this. Okay, நீங்க சொல்லுங்க எந்த லூப்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் சொல்லுங்க. For loop or basic loop. நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னது படி நான் கொடுக்க போறேன். என்னோட கேக்குதா? கேக்குது சார். என்ன லூப் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. சிம்பிள் லூப்பா இல்ல ஃபார் லூப்பா? எந்த லூப் வேணும்? சரி, இங்க நான் வந்து ஒரு பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணேன். அந்த பாராமீட்டர் நேம் வந்து DNO. இந்த DNO எங்க யூஸ் பண்றேன்னா இங்க லாஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்ஸ் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு DNO. இதுதான் ஃபார்மல் பாராமீட்டர் நார்மலா நம்ம சொல்றது. Now I'll say here D C1 percentage row type. E C2 percentage row type. சொல்லுங்க. நார்மல் லூப்ல கொடுக்குவோம், பேசிக் லூப்ல லூப். Before loop you say open C1 loop, fetch C1 into D, exit when C1 percentage not found. DBMS underscore output dot put underscore line D dot department ID D dot department name D dot D dot location ID.
Okay, now you say this here, open C2 with the D dot department ID. எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபெச் பண்ணிருக்கோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட வந்து நீங்க செகண்ட் கர்சர் ஓபன் பண்ணுவீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ், இங்க வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு 10, தென் 20, 30 அந்த மாதிரி இது செகண்ட் கர்சர் வந்து ஓபன் பண்ணும், ஃபெச் பண்ணும், திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிடும். திருப்பி கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் கர்சருக்கு போகும், ஃபர்ஸ்ட் கர்சருக்கு போகும். இட் வில் கண்டினியூ த லூப். இந்த மாதிரி எத்தனை ரோஸ் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்குள்ள இருக்கோ அத்தனை டைம் வந்து இந்த கர்சர் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடும். Okay, then you say loop fetch C2 into E, exit when C2 percentage not found. E dot employee ID, E dot last name, E dot job ID. Then you can say here end loop, close C2, then end loop, close C1, then end. Now just try to execute. Now you can say this here. Again, I'll execute so that you'll have clarity. Now you can see this in the department number 10, you have only one employee. In department number 20, you can see the 2 employees. And department number 30, you can see that. Department number 40 and 50, you can see this here. When it comes to department number 60, you can see this here. 70, you can see this here. 80, 90, then 100 and 110. Then after that, you can see this here. Starting from 120, the rest of the values you can see this only department. Okay, that means internal cursor is going to be open and close n number of times. That is what the concept of parameter. Okay, this is the parameter you are passing here. When based on your first cursor, you are opening the second cursor. Is it clear? பேசுங்கப்பா, ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. Yes, sir. Clear, huh? Right. Yeah, yes. புரியல. It's clear. Yes, sir. Okay. Right. The next one that I'm going to show here is select star from EMP. Now, sometime back we are updated. Now you can see this here, all the old values only we have. Now I'll say here, insert into EMP, select star from EMP. Now, if I'm going to say here, select star from employees, okay, how many rows you are going to find, you can check here. You are going to find 107 and 107, 214 records you are going to find, right? I'll use a commit. Now, if I'm going to update here, update EMP, set salary equal to 12,000, where employee ID equal to, okay, 125. If I say this here, how many rows is going to be get updated? Anyone?
How many rows are going to get updated? Only one, sir. Only one. Yes, You can sir. see this here. You're getting 2 rows updated. Now we are inserted the same record, right? When I use here select star from employees, you can see this here, or you can use the order by. Employee ID. We have 2 sets of record duplicate. You can see this 100, 100, 101, like you can see this 125, 125. You can see this here. Are you finding 12,000 both? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, that means whenever you have a duplicate record, both rows are going to be get updated. But using cursor, okay, out of 2, only 1 row you can update it. That is possible. Only 1 row you can update it. That is possible with the cursor. How we can do that? Okay, that's for this one. I'm going to give a program. Cursor C1 is select star, or I'll say here, we can use here employee ID, job ID, salary. These 3 columns are more than enough from EMP. Okay, for update, I'm using for update class. Okay, why I'm using for update class here is for update, if I'm going to specify all these rows are going to be get logged for me. Okay, for example, if here we have a 214 record. In between, someone is going to modify and is not going to commit. I'm going to execute a cursor program for update. What will happen to my program? It will be in a hang mode. Okay, the other person has to commit or roll back, then only my lock is going to. That means I'll be come out of that, okay, but particular program. Otherwise, it is going to be in a lock. Now, I'll say here E C1 percentage row type. Sorry. Begin. Okay. Now, what I'll do here is I'll say here open C1 loop fetch C1 into E. I'll put here exit when C1 percentage row count I'm using here. Row count greater than 107 I'm using here. If E dot job ID equal to, okay, SA underscore REP, then update EMP set salary equal to where. The where condition also you can do something like this, where current of C1, where current of cursor name. Just a moment, you can also check here. Okay, where current of cursor name, where current of cursor name. Nice. Now you can use this one. Else if E dot job ID equal to SA underscore SH underscore clerk, then else I'm using here
end if, then end loop, close C1, then end. Okay, we are using end if, end loop, okay, close. Now we can check here. If you are going to execute this program, PLSQL program successfully completed. Now you can use here select star from employees. Only the first 107 records you can see this updated. The remaining records you can find here. You can see this here. Are you finding zeros? You can see this here. Starting from this one, again 198 you can check here. Okay. This is the beauty of the cursor. Whenever you are using, okay, for update class, then only you can use a where current of. Where current of means, இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்குன்னா, the pointer எந்த row வந்து variable fetch பண்ணிருக்கு, அதுதான் current of cursor one, current of row, current of cursor. அந்த row மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும், மற்ற row எல்லாம் அப்டேட் ஆகாது. இப்போ நீங்க எம்ப்ளாய் ஐடி போட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு எம்ப்ளாய் ஐடிஸ் இருக்கு, சேம் ஐடியில ரெண்டு இருக்கு, அந்த ரெண்டும் அப்டேட் ஆயிடும். அதனால யூ கேன் யூஸ் அ வேர் கரண்ட் ஆஃப் கர்சர் நேம். எந்த ரோ வந்து வேரியபிள்ல ஃபெச் பண்ணிருக்கோ அந்த ரோ மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும். அதுதான் பியூட்டி. இங்க பாருங்க இது. Did I use this? What I'm using? Yeah. Okay, current of cursor. This is what we have here. Explicit cursor function enable program to manually control explicit cursor in the PLSQL block. True. Right. Okay, I'll share this program. Okay, the current program also. The complete program, I'm sharing it. You can check that. Right. Now you can have a break, and 11:10 you can come back. Okay. Okay, sir. Right. Right. Okay Sure. then. Sure.
please continue with the practice. I hope you're doing it. How much time you require to complete this? Please. The 12. Call. Well- Okay. Okay. Please let me know if you have any queries.
Completed. How many of you are completed? Can we go for the next topic? Hello. Yes. Right. Handling exceptions. When you talk about here exceptions, normally when you say exception, okay, unexpected, normally we can say this, unexpected things which are going to happen when you are going to execute a program. Okay, those things how you are going to handle. There are three types of errors normally you can find. Okay, one is
compilation error, execution error, logical error. Anyone tell me what are these? When do you get a compilation error? When do you get an execution error? When do you get a logical error? What do you mean by compilation error, or what do you mean by execution error? What do you mean by logical error? Anyone? Executing when compiling. If, Pardon? before executing, Okay. if an error means it is compilation error. When you Okay. compiling during execution, if error comes means it is an execution error. If Okay. logical means we made a mistake in our logics, like that. Okay. Who said this? Gerard. Gerard. Pardon? Gerard. Sir. Gerard. Okay. Compilation error means something that he is saying, Solomon says here. Okay. Okay. Missing or brackets or compilation error. That's what he said. Okay. That means when you are going to compile a program, okay, there are two things normally will going to happen. One is compilation, another one is execution. Before compilation itself, it is going to ask you to enter the values in PLSql program. Okay, if you use ampersand, before compilation itself, it will ask you to enter the value. When you enter the value, if you have a compilation error, and again it is going to throw an error. Right? While executing a program, if you are getting any error, that we call as a execution error. Yesterday we have seen no data found is a one of the error. No data found. Logical error means we develop application and we deployed in a client location. When client is working with the application, client says it's supposed to do a multiplication, but it is doing addition in a program. That is called logical error. You are getting my point. Yes, sir. Normally, நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணுவீங்க அப்ளிகேஷன்? கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் வரணும். அது வந்து நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணுவோம். அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணதப்போ கிளைண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ டாக்குமெண்ட்ல அது பண்ணாம நம்ம வந்து தனியா பண்ணிருக்கோம். அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் லாஜிக்கல் எரர். அதுக்குதான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, client expected something, then we developed something else. Those we call it a logical error. Clear? Now, here you can see this here. If I remove a semicolon and try to execute this program, this is a compilation error. This is a compilation error. As simple as.
The execution errors, how we are going to handle that, we are going to see now. Okay. In this case, one moment. Here you can see the small program. Okay, here I'm using select last name into v underscore name from employees where first name equal to John. Okay, first name John அப்படின்னு இருக்கிற information வந்து நான் display பண்ணணும். இங்க என்ன error வருது உங்க பாருங்க. Exact fetch returns more than requested number of rows. The number you specified exact fetch less than. இங்க என்ன variable use பண்றோம் நம்ம scalar variable use பண்ணிடுறோம். Can scalar variable can hold more than one value? No, it's not possible. Okay. Okay, that's what we are getting an error, this error. Then what we have to do? This one you can use an exception. There is a keyword exception. Whenever you get an error, you can use an exception. Exception. When too many rows then too many rows. என்ன மெசேஜ் கொடுக்குது exact fetch returns more than requested number of rows. நம்ம request பண்ணது எவ்வளவு ஒன்னே ஒன்னு ஆனா வந்து more than one வந்துட்டு இருக்கு. அதனால தான் too many rows அப்படின்னு ஒரு predefined exception is there. Okay, that we are going to use. Okay, I'm using here dbms underscore output put underscore line more than one John is there in a table. This is what the message I'm giving here. Instead of this error message, I'm going to have my own message I'm going to display here. You can see this here, more than one John is there in the table. Okay. More than one John is there in the table. This is what you are going to get the message. This is way you can handle your exceptions. If any execution errors comes, you can handle with this exception keyword. Whenever you want to handle any errors, you have to start with the keyword exception. How many exception that you are expecting? But நீங்க programmer இருக்கீங்கன்னா ஒரு statement எழுதுறீங்கன்னா அந்த statementல வந்து possibilities நீங்க வந்து identify பண்ணணும். Possibilities அப்படின்னா என்னென்ன எரர் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பண்ணி அதோட எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நீங்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இப்ப நீங்க பாருங்க எஸ்பிஐ ஏடிஎம் போய் ஒரு வித்ட்ரா பண்றீங்க. ஆனா வந்து அமௌண்ட் வரல. ஆனா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லிப் வந்திருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு ஸ்லிப் வரும். அந்த ஸ்லிப்ல வந்து நம்பர் இருக்கும். ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே அது அந்த மிஷின்ல வந்து கேஷ் இல்ல ஆர் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எரர் நம்பர் கொடுப்பாங்க. This is way that means you can also give user understandable information also to the end user. Client or end user, you can give a proper message. More than one John இருந்ததனால நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல கன்சிடர் யூசிங் கர்சர் அப்படின்னு போடலாம். நீங்க கர்சர் யூஸ் பண்ணா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஏன்னா ஜான் வந்து மோர் தென் ஒன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம்.
Okay, that's why you can use the exceptions. We'll see this different types of exceptions here. Okay, define a PLSQL exception, recognize unhandled exception, list and use different types of PLSQL exception handler. Trap unanticipated errors. Describe the effect of exception propagation in nested block. Customize PLSQL exception message. இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணது. நீங்க பாருங்க, fetch exact fetch returns more than requested number of rows. அதுக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து too many rows, your select statement retrieve multiple rows, consider using cursor. Cursor யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம வந்து will be able to get how many rows are there, will be able to get it. Correct? Okay, understanding this exceptions, there are two types of exceptions that we have to identify in Oracle database. Implicitly by the Oracle server, explicitly by the programmer. Okay, implicit by the Oracle means now you can say this, most of the execution errors are going to be raised by the Oracle server only. But okay, some exceptions you can raise it. For example, without keeping minimum balance of 5,000 in your account, if you try to withdraw the amount, you should not allow to do that particular person. For example, our balance on the okay 20,000 irukku. Now he is trying to withdraw 18,000. Okay, what is the minimum balance? 5,000. Without keeping 5,000, he is trying to remove the 18,000. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்து டிரான்சாக்ஷன் கேன்சல் ஆயிடணும். your limit is maximum 15,000 that you can withdraw. Something like this we should give a message. Okay, this is called explicitly by the programmer. Okay, நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது லிமிட் இருக்கும். salaries account வந்து zero balance. Okay, normal people வந்து they have to, okay, minimum balance they have to keep it, right? Okay, this way you can do that. Just give me a moment. Right. This way we define this implicitly by the Oracle server, explicitly by the programmer. Explicitly by the program means purely business logic. அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, an exception can be handled by trapping with the handler. இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து trapping with the handler only, using keyword exception, then when too many rows, that is called trapping. If you don't trap it, what it is going to do in an environment, that means you are executing a PLSQL program from SQL developer, or you are executing PLSQL program from SQL Star Plus, or a Java application or .NET application. Any application you are executing, in that application the error code and error message is going to be displayed. That is what propagating to the calling environment. Now you can see this here. If exception is going to be raised, we call it exception raised. That means it is automatically raised by the system. The programmer has to use a raise command.
Okay, whenever you want to, based on the condition, he can raise it. By default, database is going to raise the exception. If exception is raised, if the exception block is there, then execute the statements in the exception section and terminate gracefully. இது என்னன்னா ஒரு 200 lines program நீங்க எழுதுனீங்க, 200 lines of code நீங்க எழுதுனீங்க. செகண்ட் லைன்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, ஒரு எரர், எக்ஸிகியூஷன் எரர் வந்திருக்கு செகண்ட் லைன்ல. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் லுக் ஃபார் எக்ஸெப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, இட் வில் ஸ்டாப் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஹியர். ஸ்டாப் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஹியர். இட் ஸ்டாப்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தென் control go to exception block. Control go to directly exception block. Okay. Control go to exception block. If exception block illa, there is no exception block. There is no exception. Then what will happen? User is going to get error code and error message. Error code and error message is going to be get displayed. This is what is going to happen. Is it clear so far? In the error code and error message enga display பண்ணும், நம்ம எந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இந்த எரர் கோட் எரர் மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்ணும். நீங்க .NET யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல ஜாவா யூஸ் பண்றீங்க, எந்த என்விரான்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து இதோட இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். நார்மலா எரர் கோட் எப்படி இருக்கும்னா, ORA hyphen, okay, some number, 5-digit number, okay, 01403. That's what we have seen as, I think, right, yesterday. That is a no data form. Okay, that's why it is going to give this ORA hyphen number. That is called, okay, Oracle error code. Anytime you get ORA hyphen any number, that's one of the predefined error code. Predefined error code. ஏற்கனவே Oracle வந்து define பண்ணிருக்காங்க. இந்த எரர் வந்து இந்த விஷயத்தினால அந்த எரர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. Is it clear? No response. Yes, sir. Okay. Here you can see this here. There are two types of exceptions I said, like implicitly raised by the Oracle server, explicitly raised by the programmer. Okay, here you can see this implicitly raised by the Oracle server. Again, it is been classified into two types. One is called internally defined. Another one is a predefined. Internally defined and predefined. Okay, here we can see this here. User defined is explicitly raised. A trapping exception. Whenever you are going to handle the exception, you have to start with the exception keyword. When exception 1, then what do you want to do? When exception 2, what do you want to do? When exception 3, what do you want to do? When exception 4, what do you want to do? Like you can specify as many as possible. While executing program, which exception is raised, the control go to that particular exception part and it's going to be handled and control will come out of the program. And here you can also check this one point here. I told you one thing. Okay, I want to executing the exception. If your exception block is there, after executing, I want to take the control to third line. That is not possible at all. Okay, in this particular logic, there is other logic, we'll see that. Okay. Exception keywords are the exception handling section. Several exception handlers are allowed. Only one handler is processed before leaving the block. எந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்து ரேஸ் ஆயிடுச்சோ அந்த எக்ஸெப்ஷன் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கண்ட்ரோல் வந்து வெளியே வந்துடும். When others is the last class.
Okay, நான் PLSQL developer join பண்ணிருக்கேன் organizationல. Okay. என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல என்னென்ன எரர் வரும்போதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் 1 or 2 எக்ஸெப்ஷன் போட்டு and I can specify when others last. அப்ப என்ன ஆகும், எந்த எரர் வந்தாலும் it will go to when others. நான் போட்ட 2 எக்ஸெப்ஷன் தவிர வேற எந்த எரர் வந்தாலும் it will go to when others. Then I can see the error code and error message, then I can handle that also. Okay, normally when we are in a development, what we do? We always go with the trial and error. எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம், எரர் வந்துச்சு, அந்த எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணி இன்னொரு வாட்டி திருப்பி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். இது மாதிரி தான் பண்ணுவோங்களா. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து வென் அதர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் ஆப்ஷன். இன்டர்னல்லி ப்ரீடிஃபைன்ட், இது வந்து திஸ் பர்டிகுலர் ஒன். ஓகே, Oracle வந்து எல்லா எரருக்கு வந்து நேம் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. நோ டேட்டா ஃபவுண்ட், டூ மெனி ரோஸ், வேல்யூ எரர், ஜீரோ டிவைட், இங்கே டூ மெனி கர்சர் ஆல்ரெடி ஓப்பன், இன்வாலிட் கர்சர், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸெப்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து சில எரர்ஸ்க்கு வந்து நேம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை. அதனால இங்க பாருங்க, no data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, do on index. Like they have defined so many predefined exceptions. There are so many predefined exceptions. Cell exceptions, they have not defined any name. Yeah, how do you handle such kind of things? For this, you want me to share this program? Yes, sir. Sir. Yeah, share that. Now I'm writing a small statement. Delete from departments where department ID equal to 40. I'm saying here. If I'm going to execute, what is the error you are getting here? You have to note down this error code 02292. ORA 02292. Integrity constraint violated. Child record found. Child record found. The statement வந்து ப்ரோக்ராம்ல போட்டு என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். Same statement I'm going to use here. I use here dn n. Now if you see here, if I'm going to execute 30, I'm saying here. Here also you get the same error. நார்மலா யூஸ் பண்ணாலும் அதே எரர், இப்பயும் யூஸ் பண்ணாலும் அதே எரர். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு எண்ட் யூசர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றார். ஒரு எண்ட் யூசர் இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஏடிஎம் மிஷின்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு என்ன புரியும்? இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னமோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இமீடியட்டா கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் we should give a proper information to end user. How do you give this? For this one, okay, what is the error code that you are getting? 02292. Here what you can do is here first del underscore child.
It's an exception you can declare here. You declare an exception. Okay. Oh. Okay. And here, sorry. One more thing you can just say here. Pragma. Exception underscore init. Exception initialization. We call it the exception initialization. Okay. Hyphen 02292. What is this here? The number which you have received here. Okay. Then you say here del underscore child. What is the del underscore child? It's an exception. Whenever we get 02292, that means the del underscore exception has to be initiated. What is this pragma? Pragma is a Greek word. First thing that we have to understand. Meaning of pragma means insist. Insist. Okay. Now what you can do is here, use exception when del underscore child, then before deleting DNO from departments, delete the records from employees. Employees table of DNO. Okay, now you can see this here. If I'm going to execute this program, I'm using here 30. I think exception accepts it. Oh, I think here there's a del underscore child, and here 02292. Oh, 9, line number 9. Okay, I didn't close this one. Before deleting DNO from departments, okay, delete the record from the table of DNO. Okay, you can give your own message. Whenever you get 02292, most of the constraint related errors that you can handle with the pragma exception initialization. The exception initialization, what exactly it is going to do is here. Okay, exception initialization is the one of the parameter. Built-in procedure. This one, okay, it is going to compiler, it is going to insist the compiler to initiate certain things. Okay, that's what you have to understand here. This is one example that you can see here. You can also try this. Here you can see this here. He is using cannot insert null. Okay, when you, I told you that most of the constraint related errors, you can use this, okay, internally defined exception.
the SQL code and SQL ERRM. There are two functions are available when you're going to work with the exceptions. SQL code is going to give the error code, whereas SQL ERRM is going to give you the code and message. Both you can find. Oracle code and message. Right? Now we can see this here. Normally, how in a real-time scenarios we do is when you're going to work with the PLSQL, and whatever the error code and error messages we get when you're going to develop the PLSQL code, okay, all this information we store in the one error log table. Okay, what is the solution that you are given for that in the later updates? Okay, that you have to update it. This is what normally we do, okay, in a real-time scenarios. Then you can see this here, trapping user-defined exceptions. You have to declare, you have to raise, you have to references. Okay, that's what here, raise is a command that you can use in especially with the user-defined exceptions. Here you can see this trapping user-defined exceptions. Here in the same program, I can use user-defined exception also. I'll say here inv exception. I'm using one more exception here. You can also take that example which is there in the slide, and I'm giving one more example, same one. Okay, here, if SQL percentage not found, then I use here raise inv raise inv else dbms underscore output dot put underscore line SQL percentage row count rows deleted. Okay. Now I'll put here end if. Now I'll go back to here when in underscore DNO. So when in underscore DNO, then DBMS underscore output dot put underscore line. Enter valid number. Enter valid department number. Now you can see this here. If I'm going to say here 456, identifier not found. Okay. SQL percentage not found. Where? Right. Enter valid department number. You can see this here. Okay. You want me to show separately? I can show this, the same program. Okay, this is a combined one, and you want to have a separate one. Just a moment.
I'm removing the pragma part. You can check this. Okay. You can have a both. You can try this. You can also check with this. That's what this example. Raise invalid department. Propagating exception as a block. You defined exceptions in the main program and you raise that one in the subprogram. Then you handle in the outer program. That is possible. Okay. Next, we have something called raise application error. The raise application error, okay, is an error code, an error message, and the Boolean data type you can specify. Error code normally you can give here 20,000 to the error code you can use here the 20,000 to 20,999. Okay, hyphen you have to use it. Okay, these are all going to be used by a developer for a one particular application. Now, if you are working with the application and the client or end user calls us and says that okay, I'm getting a okay 20,000 okay 20,500 okay error code. Immediately you can say that you can open a document, you can tell them this is a user defined exception, you have done so and so thing, because of that reason you are getting this error. You can tell them. And if it's going to be a very big program, then you can use this particular option, true or false. If you say true and which line you got that error, okay, everything is going to be get displayed. This information is also going to be displayed like how Oracle displays the error code and error message. In the same way it is going to be displayed. That's what the beauty of raise application error. Okay, you can use in your program. Instead of whenever you talk about the raise application error, it's going to stop the execution and it is going to give the error code and error message to user. And here, where you can use this raise application error means you can use in executable block and as well as exception block. Both the places you can use it. Here, I'm going to give the example. Okay, I think the second program here, I'm going to take this. This I shared also. You can see this here. Okay, I'm going to remove the complete exception here. Okay, the SQL percentage not found. Raise underscore application underscore error. Okay. Hyphen 20,000 I'll say here, not a valid department number. I'm using this. You can see this here if you are going to execute this. You can see this here.
Okay, I used the wrong way. I think raise application error. Raise space raise application error. Correct only. You can see this here. ORA 20,001 not a valid department number. You can see this here. How you are getting error number? ORA 20,001. Did I use here ORA? No. This is the beauty. In the same way, it is going to stop the execution. It's going to stop the execution and it's going to give a error to the user. This is the raise application error example. That's what we have here. You can trap any error by including a corresponding handler within the exception handling section of PLSQL block. You can trap any error by including corresponding handler within the exception handling section of the PLSQL block. Is it true or false? Please, anyone? Are you there? So false. Can you read the question once again? You can trap any error by including corresponding handler within the exception handling section of PLSQL block. It's a true only. How do you say false? That's what I'm wondering. I thought only particular error can be handled as. Okay. Any error you can handle it maximum. Okay, sir. Right? You can go for practice. 15 minutes.
Wait, I can have a break. 2 o'clock we'll join back. Okay. All right.
Try to work with the exceptions. And once you're done with that, please let me know, or how much time that you require to practice this. Like,
Yeah, how much time that you require to complete this? The 15 minutes. 15 minutes. Okay.
Right, can we go for the next topic? Yes, sir. Sir. Right. Just a moment, I'm sending a mail. Right, I sent a mail, and you can, if anyone is not received, and you can try to share with them. This now we are going to discuss about a procedure. So far we have seen the anonymous PLSQL block. Okay, anonymous PLSQL block means unnamed PLSQL block. There are two types of PLSQL blocks are there, right? One is named, one is unnamed or anonymous. Another one is called named PLSQL block. What do you mean by named PLSQL block? For example, I'm writing a program. In this program, I'm writing some lines of code again and again. Okay, here I've written, and as well as here I've written the same code. Okay, and again I'm written here also. Okay, that means in three places in one program, I'm writing the same code. This is the program one. Now, same lines of code I'm writing in another program also. Now, here, instead of writing every time, what you can do is here, you can create a separate program. You can give a name for that. Okay. Now, what you can do is here, you can write the code which you are supposed to, okay, you are writing more than one time in another program, that you can write it here. Okay, now, what you can do is here, okay, here, instead of this, writing this code, you just call the, okay, just specify the name of the program.
That's what we call it. So named PLSQL blocks, we also called as a, okay, sub-programs. Program within a program. Okay, this is the program one. In that you have a P1 is the program. Again, P1 is the program. Wherever you want, you can call it. That is what here we are going to talk about. There are two types of sub-programs we have. Two types. The one is procedure. Another one is function. Okay, when you talk about here, procedure performs an action. Whereas function is going to return a value. Return a value. Okay, anywhere you can call this particular program. That's what we call it. So named PLSQL blocks are called as subprograms, because these programs are going to be stored in the database. Like how your table is getting stored, in the same way your program is also going to store in a database. That's what we call it. So another name, stored procedures. We call it a stored program or stored procedure. You can say that. Is it clear? Yes, sir. Right. Now we are going to say this here. Identify the benefits of modularized program and a layered subprogram design. Create and call procedure. Use a formal and actual parameter. Use a positional named mixed notations. Identify the available parameters. Handle exceptions in procedure. Remove procedure and display information. Now you can see this here. Okay, the same thing that I told you here, we are writing some code. The same code, what you can do is you just make it as a separate program, and wherever you want to call, you can specify that. Locate a code sequence repeated more than once. எங்கெங்க அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது, அது வந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் எங்க வேணாலும் கால் பண்ணலாம். ப்ரோக்ராம் நேம் தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போறீங்க, வேற எந்த கோடும் எழுத மாட்டீங்க அங்க. ஓகே, அதுதான் சப் ப்ரோக்ராம். Here you can see this here. Using this creating layered subprogram, நீங்க டேட்டாபேஸ்க்குள்ள டேட்டா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்ல ஜெனரல் பிசினஸ் லாஜிக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்றீங்க. இமெயில், நீங்க இமெயில் என்டர் பண்ணும்போது ப்ரௌசர்ல இமெயில் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இமெயில் கேட்டாங்க, இமெயில் அதுல @ இல்லைன்னா ஆக்செப்ட் பண்ணுவான், இல்ல பண்ணாதுல்ல, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எழுதலாம் நீங்க PLSQL யூஸ் பண்ணி. அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. டேட்டா ஆக்சஸ் சப் ப்ரோக்ராம் லேயர் வித் SQL லாஜிக். நீங்க வந்து யூ கேன் ஆக்சஸ் தி டேட்டா யூசிங் SQL லாஜிக். பிசினஸ் லாஜிக் சப் ப்ரோக்ராம் லேயர் விச் மே ஆர் மே நாட் யூஸ் தி டேட்டா ஆக்சஸ், தி டேட்டா ஆக்சஸ் லேயர். டேட்டாபேஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது, ஆனா வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் ஒரு பிசினஸ் லாஜிக் போட்டு நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். தட் இஸ் பாசிபிள் வித் சப் ப்ரோக்ராம். Here you can see this. So far we have discussed anonymous PLSQL block. Anonymous PLSQL block, it is not going to be stored in the database. First thing, it's not going to store in database. At the same time, okay, every time you have to compile and execute. But when it comes to procedure, you are going to compile only once. You are going to compile only once, and it's ready to execute. And it's ready to execute. எப்போ வேணாலும் execute பண்ணலாம். அது வந்து என்ன, it is going to be stored in the database as an object. Okay. Now we'll see here. Here, this is what anonymous PLSQL block. Okay, this is what the runtime architecture of PLSQL. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இது. Okay, இது டயக்ராம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, இது வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்கு ப்ரீவியஸ் ஒன்னோட. PLSQL ப்ரோக்ராம் ப்ரொசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும், SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ரிசல்ட் வந்து ப்ரொசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் இருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அங்கே ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பார்ட் இட் வில் டூ இட் அண்ட் அகேன் சென்ட் இட் பேக் டு தி அவுட்புட் டு யூசர். What are subprogram? Subprograms is a named PLSQL block that can be called within a set of parameters. Here now நீங்க ஒரு
வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணும் யூசர் கிட்ட வந்து ஆம்பர்சென்ட் கொடுக்குறீங்க. ஆனா வந்து இது வந்து நீ யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்களோ யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணவங்களோ தெரியாது உங்களுக்கு. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் பெராமீட்டர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும். பெராமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் a variable only. Okay, you can declare and define subprogram within or either a PLSQL block or another subprogram. இன்னொரு ப்ரோக்ராம்லவும் நீங்க வந்து சப்ப்ரோக்ராம் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம், ஆர் தனியாகவும் எழுதலாம். சப்ப்ரோக்ராம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் பாடி. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் வந்து ஓகே ப்ரொசீஜருக்குள்ள என்னென்ன பெராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க, அதுக்குள்ள பெராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. அதே மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ற ப்ரொசீஜருக்கும் பெராமீட்டர் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். பாடி அப்படின்னா நீங்க என்ன பிசினஸ் லாஜிக் எழுத போறீங்களோ அதுதான் பாடி ப்ரொசீஜருக்குள்ள. A subprogram can be a procedure or function. It can be procedure or function. Typically use the procedure to perform an action and function to compute and return a value. Subprogram can be grouped into PLSQL packages. Okay, the easy maintenance, it is going to be stored in database. Improved security and integrity. Okay, once you create it, okay, that means only the people who are having access, they can only execute. Not all the people. Okay, then you can see this here, improved performance and improved code clarity. Okay, here நீங்க பாருங்க difference between procedure and subprograms and anonymous PLSQL block. Unnamed PLSQL block, named PLSQL block. Compiled every time, compiled only once. Not stored in the database, it is stored in the database. Cannot be invoked by other application. இன்னொரு ப்ரோக்ராம்ல வந்து நீங்களால கால் பண்ண முடியாது. பட் நேம் therefore you can invoke by other application. எந்த ப்ரோக்ராம்ல வேணும் கால் பண்ணலாம். Do not return values. சப் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் பண்ணும், வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். Cannot take parameters, it can take parameters. இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சப் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஓகே anonymous PLSQL block. இங்க வந்து ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போவோம். Type of subprogram that performs an action can be stored in the database as a schema object. Promote reusability and maintainability. அது நீங்க வந்து reuse பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், அதே மாதிரி maintain பண்ணிக்கலாம். You want to modify the code, you can check that. You can create a procedure, compile it. If you have errors, okay, you can that means rectify and recompile. Okay, once it is created, it is going to be stored in the database, then you can execute it. If you have warnings or errors, you can view it. Okay, inge parunga syntax. Create or replace procedure name. இந்த மாதிரி தான் நீங்க பண்ணணும். Create or replace. Create table name. Create procedure name. Okay, same syntax that you can see this. But here we are using or replace. If already procedure is created, it is going to be get replaced. That's what the replace option. And here you can see this parameter 1, mode 1, mode data type 1, parameter 2, mode data type 2. This way you can use it. You can have a local variable declaration, begin actions. This is going to be, the green color one is going to be treated as a body. The above one is going to be treated as a specification. Now we'll see this here. You can also use this new procedure name, then click OK. You will get here, you can write your code. Okay, yes, somebody is saying something. Okay, once you are going to write a program, you can compile, then you can execute it. Okay, you can execute like you have. This is what the naming convention, already we have seen this one. Now here we have to understand the parameter mode. There are 3 types of parameters modes we have. One is called in parameter. One is a in parameter. Another one is out parameter, and one more is in out parameter. ஒரு simple logic கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு, நல்ல புரியறதுக்காக ஒரு logic கொடுக்கிறேன். Okay, you should understand that A equal to B plus C அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். B plus C. இந்த இதுல வந்து A is the out.
அதான் நம்ம வந்து வெளியே எடுக்கிறது, அவுட்புட் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக. ஓகே, பி வந்து நம்ம அனுப்புறோம், ப்ரோக்ராம்குள்ள அனுப்புறோம். எப்படி? இன் பேராமீட்டர். சியும் இன் பேராமீட்டர். அதே மாதிரி இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு போட்டோம். A is going to be in out parameter and B is only in parameter. We are passing value and in the same variable you are taking the output. That is called in out. Simple logic. Whatever you find before assignment operator, that is going to be treated as a out parameter. After assignment operator, you have something or into class. You normally select into specify, we have specified that, or fetch into. Okay, these are all after fetch into you specify variable that is going to be treated as a out variable, out parameter. Okay, this is what we have to understand. Is it clear or not? ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன், சொல்லுங்க கிளியர் ஆயிடுச்சா இல்லையா? கேக்குதா நான் சொல்றது? Yes, sir. Sir. It's clear? Yes, sir. Right. Now here you can see this here. Formal versus actual parameter. Formal அப்படின்னா PID number போட்டிருக்கோம், P underscore sal போட்டிருக்கோம். இதுதான் formal parameter. When you are going to execute a procedure, you specify value is called the actual parameter. Okay, here you can see this mode, in mode, out mode, in out mode. In is the default. If you don't specify, it is going to be treated as the in parameter. This is very important. In is the default. Out must be specified, in out must be specified. Value passed into program. Okay, நம்ம என்ன parameter pass பண்றோமோ அந்த parameter ஓட value வந்து it will go to the program. But whereas out, value return to the calling environment. நமக்கு display பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் out parameter. In out, value passed into subprogram, at the same time value is going to return to the calling environment. Formal parameter acts as a constant, whereas out parameter is going to be uninitialized, whereas in out is going to be initialized. Actual parameters can be literal expression, constant, or initialized variable, whereas out and in out must be variable. It can be assigned to default value when it comes to in parameter. You cannot assign any default value for out and in out parameters. Okay, these things that you have to remember. Okay, now I'll give some examples so that you will have some clarity. Okay, I'll try to give it on my remote system. Create or replace procedure name is, I'm not passing any argument here. Procedure name is, I'll say here begin. Oh, sorry. I'll use here one cursor. Cursor C1 is select star from employees. Okay, for I in C1, look, DBMS underscore output dot put underscore line I dot employee ID I dot last name I dot job ID. Then end loop, end. Now just
Okay, compile this. Okay, procedure proc1 is compiled. Then how we are going to execute this? How we can see this information in a procedures? You can select a procedures. You just use a refresh first. Then you can see here. You're able to find the procedure name proc1. You are able to find here. And if you want to using a select statement, I want to see the source code. Select text from the data dictionary user underscore source where name equal to proc. What is that? So pro1, sorry, pro1. You can say this here and execute this. You will be able to find your, oh, sorry. I used this one, okay. Okay, if I'm going to execute this, you can see this here. You will be able to find out the procedure information. You can see this. It's stored in the database. Okay, then how we are going to execute? Execute pro1. Simple. Execute pro1. Procedure successfully completed because we have not specified set server output on. Now execute this. Then execute your procedure. Now you can see the output. Huh? Yeah, you can see this here. Sorry, I'm not able to see that actually. You can see now. Okay, this is what you can identify. This is the one example. Madan, are you there? Madan. Yes. Okay. 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 Right. Yeah, this way you can create. Now I'm closing this. You can also check this here. Yeah, still you find this. You can also double click. You can see this your program also. That's a different thing. Okay, refresh. And if you want to execute your procedure, okay, here you can see this here. Run. You can use it. Click OK. There you can see this here. You have to use this way, HR. You can see this here. You will be able to find here the code. You can see this. This is what you are going to find. There's another way of executing it. Okay, I shared this code. Now I'll go for one more example. Okay, without using any parameter. Now I'll give an example with a parameter, create or replace procedure. Pro2. ENO number. Okay, I'm not specifying any parameter here. Okay. ENO number. Okay, just I'm using here. Is. Okay, now you can say this name, the varchar2 of 30. H date, the date, and sal number. Then I'll say here begin
select first name, last name, H date, salary into 12, from into the name, H date, sal, from employees, where employee ID equal to ENO. Now we can see this here. I'm using ENO, this ENO I'm using here. Then I'll say here DBMS underscore output, the output underscore line, name, CHR of 10 I'm going to use here. Then H date, again CHR of 10, then sal. End. Now you can see this here. Just a moment. ENO, okay. ENO is invalid identifier. Line 3. Okay, it's compiled. Now, how we are going to execute this? Execute pro 2. Okay, employee number you can specify 1, 2, 3. I'm saying here. Just execute this. You can see this here. Okay, his hire date is not coming. Huh? Okay, I think what is the date type? Date only I used it. Hire date. You can see this CHR of 10 when you say that, it is going to be displayed in a separate line. It's going to be displayed in a separate line. You can also check in my local system, just a moment. Execute row 2. Okay, we'll say here for the date part is not coming, right? We will do one thing. I'll put here varchar 2 of 30. What I'll do here is took care of hire date. Okay, it's compiled. Now you just try to execute here. Why? Just a moment. Sir? Yeah.
A higher date HD use பண்ண H date Oh, right. Correct. I'm using H date only. Okay, correct. Higher underscore date. No one saying good. Kumaran, no? Yes, sir. Right. Okay. Now you can execute here. You can find out that. This is one way, and another way also you can execute. Begin pro2 end. You can see this also. Both are going to do the same thing. Either you can use, that means between begin and end, what you do? Execute only, right? Okay, that's what you have here. The second example, I'm sharing it. The third example, here, what I'm going to do here is, I'm going to use here name varchar2. Okay, the date I'll say here instead of this is also varchar2. Okay, next the sal. Okay, this is going to be number is, I'll put here took care of hire date, comma dd hyphen mon hyphen th hyphen four ways. Okay, now can close this. Okay, I'm using here. Now if I'm going to this name also, I'll change it. Instead of pro2, I'll make it pro3. Now you can see this here. I'm not declared any local variables. Instead of local variable, I use the out parameter. Immediately it is going to throw an error. You can check this here. Sal cannot be used as an into target of a select or fetch. Where you have used the sal, where you have used hire date, everything it is going to give the same error. So that what you have to do is, the name is going to be out parameter. Okay, this is also out parameter. This is also out parameter. How many argument that you are passing here? Now you just see here. Now compiled. And one more thing that you can check here, how many arguments you are passing in a procedure, how to check this? You just use a pro3. You can see this here. Name varchar2, hdate varchar2, sal, and emp number also you find here. envo, name, hdate, sal. You can see this. Totally 4 argument that you have to pass it. 4 argument that you have to pass it. You cannot omit any parameter here. Okay. Now, in this case, you can see this here, how you are going to execute this one. You can use, describe pro3 here. These are all going to be removed here. What I'm going to do is here, variable, the name varchar2 of 30, variable hdate varchar2 of 30, and variable sal number. This try to execute this 3.
Try to execute this way. Then what you can do is just say here execute pro3 of okay, employee number you can specify 123 colon name. How many parameters you are passing? Totally 4. Colon h date colon sal. You can see this process successfully completed, and you can also see the here. You can also use print. You can see this here values that you can find out. Okay, this way you can use this particular program. This is the one method. The another method also, if you want to have here, you can say this declare a number ampersand of a b the varchar2 of 30 c varchar2 of 30 d number. Then you say here begin the pro3 a comma b comma c comma d. That's it. And I'm calling my procedure in anonymous PLSQL block, passing that particular arguments. Now it's asking employee number 145. I'm saying here. Then you can see the output here. Right? You are able to find this. John Russell, and that's a date of birth and as a higher date and everything you can find. This is the third program. The fourth one here itself I'm going to change here. Okay, ENO, I'll make it as a in-out argument. In-out. Here I'm going to include one more column called manager ID. Okay, here also I'll include here CHR of 10. ENO. Okay, just here you can see this here. I'm using in-out parameter and out parameter. Totally 4 arguments. Now you can see this here. Not enough value statement, ignore check compiler. Just a moment. Manager ID into, oh, sorry. Here I have to put here ENO, right? That's what it gives a not enough values. Now you can see this here procedure completed. You can also put here describe. Okay, but you can see this here the arguments list. Oh, I didn't. Oh, sorry. It has a pro only. Sorry. It's a pro. That's the pro. You can check this. ENO is in out, and the remaining all are going to be out parameters. Now, here what you can do is here in the same program. Now, what you have to do is you have to declare one more variable ENO number. For this one, what you can do is a begin colon ENO equal to 176. And you just execute this first. You are assigning a value to
ENO. Then what you can do here is execute pro colon ENO you have to specify. Now you can see this all 4 arguments you are passing here. Just execute. No data was found from the objects. What is the value I gave here? Yeah, no, 176. Now wait a moment. Here I'll use here pro. In this particular example, we can see this. $123. Yeah, we are able to find here, right? Okay, yeah, I'll use here. Oh, that's automatically it is getting executed. Okay. Now you can check this. Okay, this way you can create all the procedures. I give a without parameter, with parameter. Pro. Okay. Okay. This print is not. Oh, you have to use a print. And right. Okay, this is more than enough for you. And anytime that you want to drop a procedure, you don't want to drop procedure, pro one. You can drop that. Like this, you can use it. Okay. Now you can go for practice and you can go through that particular presentation also. If you have any doubt, please let me know that. Okay. Then once you're done, then let me know that. We'll see the function example also. I'll give one example. Then I'll give one trigger example also. Okay. Okay. Right.
Anyone call me?
You can have a break. 4 o'clock we'll meet. Right? Okay, sir. Yeah, yeah. All right, right.
Right. How much time that you require to complete this procedure part? Can anyone can tell me how much time that you require to complete this? Can you tell me how much time that is required to? Okay, Soumya and Kumaran says 10 minutes. Okay.
Right? Can we go for the next topic? Yes, sir. Yes, sir. Right. Actually, when you talk about these functions, okay, here this is also named PLSQL block, right? Can be stored in the database as a schema object for a repeated execution. Is called as a part of an expression or used to provide a parameter value for another subprogram. Can be grouped into packages. The procedure and function, the difference if you see here, the return data type should be specified and the return expression should be specified in the function. That's what you consider procedure. When you talk about a procedure, it's going to be executed as a PLSQL statement. It can invoke as a part of an expression. Function you are able to use in a select statement, right? That's what we are saying. It's a part of an expression. Do not contain return class in the header. Must contain return class in the header. Can pass values if you're using out parameters. You must return a single value. That's what we don't use the out parameters. And can contain a return statement without a value. Must contain at least one return statement when you talk about function. Okay, these things that you have to understand and identify between this. Okay, here, I'll give a small example. With that example, probably you will be able to understand the whole thing. Okay, here you can see this here. Yeah, there you can, yeah. Fun one. A number, B number, C varchar 2. Return number is either as anything you can use it. And here I'll say here D number. Begin if C equal to plus symbol, then D equal to A plus B. Okay. Else if C equal to the star symbol, then D equal to A into B. Else if C equal to, then D equal to A by B. Else if C equal to and minus operator, then D equal to A minus B, right? And if return
return D, then enter. Simple one, you can see here. Now you can say this here. A function compiled. Now, multiple ways that you can execute your function. The first one I say here, select fun1 of. What is the function name? Fun1, right? Fun1 of 24 plus 24 comma 89 comma the plus symbol from dual. You can execute this. You can see the output. Okay, this is the one. Then I'm using here select the fun1 of salary comma NVL of commission underscore PCD comma 1 comma the multiplication from employees. Consider here. I think here we have a salary also null. That's a different thing. Okay. Now, any other way that we can execute mean execute dbms underscore output dot put underscore line with one of okay. The one more parameter. Okay. You can also do this. You can see this here. It's coming some one moment. Yeah, this is what you're getting the output. This is another way of executing it. Then one more way of executing, declare a number, b number, c varchar 2 of 1, in single quotes ampersand c, d number, begin. Okay, fun1 of a comma sorry, here you have to say that d equal to fun1 of a comma b comma c. Then must and should you have to specify dbms output dot put underscore line d, then end. This is one more. You can see this here, you just give a value, the b value, and I'm using here star. You can see this here. You're able to find here. This is what the value of getting here. And one more also you can do that. Variable n number, just execute this. Then here n equal to executes
I think you have to specify colon n because it's a bind variable, right? Colon n equal to execute of f1 of, okay, yeah, fun one of right. Now you can use here print n. This way also you can find out. I think that's not showing, it will come. This is what you can do with the functions. The multiple way that you can execute, okay, your functions. Okay. Shared with everyone, right? All right. There's one example you can see that where we can use a function. This thing that you have to identify here. Can extend SQL where activities are too complex. Okay, இருந்த functions யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வர வேண்டிய அவுட்புட் வரல அப்படின்னா you can create your own function. அதான் சொல்றாங்க, can extend SQL where activities are too complex, too awkward, unavailable with SQL. Then you can increase the efficiency when you use the where class to filter data opposed to filtering data in application. Can manipulate data values. Such scenarios you can go for it. Here you can see this where you can use it in a select statement use பண்ணலாம், where conditional use பண்ணலாம், mapping use பண்ணலாம், start with, connect by, order by, group by. இந்த insert statement values class use பண்ணலாம், update வந்து set class use பண்ணலாம், எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இங்க. ஓகே, மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும், அதனால தான் நான் எடுக்கல. ஓகே, எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னா யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் சோர்ஸ். உங்களுக்கு எல்லா மெட்டீரியல் கொடுத்துருங்க, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நல்லா. நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எனி டைம் தட் யூ வாண்ட் டு ட்ராப் யுவர் ஃபங்க்ஷன், ட்ராப் ஃபங்க்ஷன் நேம். Okay, this is what when you have a debugging, you can practice this, but I don't discuss this one, okay, because it's going to be too much for you. You have to do a lot of practice, then you will understand. நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் மற்ற கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஓகே, trigger, I'll take trigger also. Okay, the examples are there in the slide, are very good examples. That 9th chapterல 2, 3, 9 அப்படின்னு through 3 slides இப்போ வந்து PowerPoint presentations வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். இங்க வந்து ட்ரிகர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு நல்லது. இதுல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நல்லா. ஜஸ்ட் a moment, I'll share it. Okay, why do you go for a trigger? எதுக்கு நம்ம ட்ரிகருக்கு எதுக்காக போகணும்? Why we have to go for a trigger? Anyone, any idea? No ideas. But சத்தமா சொல்லுங்க. If you want to speak, you can speak loudly. No ideas. No idea. Right, okay. See, நீங்க வந்து you are not supposed to work on Saturday, Sunday. நீங்க வந்து
சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே நீங்கள் வந்து இப்போ வீட்டில் யாருமே இல்லை, ஆஃபீஸுக்கு போயாவது ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் சில டைமில். இப்போ வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால தான் நம்ம வந்து அதெல்லாம் போயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னா ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சாட்டர்டே சண்டே நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணாலும் சிஸ்டம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது உங்களோட ரிக்வெஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வேணும். நான் சாட்டர்டே ஒர்க் பண்ணும், சிஸ்டம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. சண்டே ஒர்க் பண்ணும், அக்செப்ட் பண்ணாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? அது வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் ஓன்லி த்ரூ ட்ரிகர். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் பிசினஸ் ரூல்ஸ். ஒரு ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து சிஸ்டம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. சிஸ்டம்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? இந்த மாதிரி சாட்டர்டே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, சண்டே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நீங்க துபாய் அந்த ஏரியாவுக்கு போனீங்கன்னா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஹாலிடே அவங்களுக்கு. So they'll start work from Sunday. Okay, this is what normally it will happen. These kind of things, if you want to implement in a database, then you can go for a triggers, as simple as right. Now that's one point. Complex business rules. Replication. ஒரு டேபிள்ல வந்து நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னொரு டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்படியே இல்ல, நாட் ஆல் காலம்ஸ், சம் காலம்ஸ் டேட்டா யூ வாண்ட் டு ஸ்டோர் இட், ஆர் கம்ப்ளீட் டேட்டா யூ வாண்ட் டு ஸ்டோர் இட், யூ கேன் ஸ்டோர் இட் யூசிங் ட்ரிகர் கான்செப்ட். அதுக்கு பேர் தான் ரெப்ளிகேஷன். ரெப்ளிகேஷன்னா டூப்ளிகேட். தட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாதி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னொரு டேபிள்ல, ஆர் முக்கால் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னொரு டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். Okay, then what you can do is you can use a trigger concept. Okay, next, audit table. இப்போ நீங்க வந்து you are working with the banking system, for example, or you are working with the NSE, National Stock Exchange. உன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து ஸ்டாக் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. திடீர்னு வந்து ஒரு நீங்க வேணா இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஆனா வந்து நீங்க வந்து சிஸ்டம்ல மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது. அவர் இத்தனை ஷேர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணக்கூடாது. பண்ணாலும் அது வந்து அப்டேட் ஆயிடும் சிஸ்டம்ல. யார் இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை 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 கண்டுபிடிக்கலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரிகர். அதுக்கு பேர் தான் ஆடிட் டேபிள். எப்பப்ப யார் யார் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ டேபிள்ல அதெல்லாம வந்து அப்டேட் ஆயிடும். அதனால ஓகே, நம்ம வந்து ஜாகிரதையா இருக்கணும். இங்கே இப்போ யாராவது வந்து சொல்லி விடிஎல்ற வந்து நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிடா, அவருக்கு எப்படியாவது நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும், அவர் ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்காராமா, ஒரு ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க ட்ரபுள் படுவீங்க. யுவர் ஜாப் வில் பி இன் ட்ரபுள். நீங்க இல்லை, இங்க ஜாபே ட்ரபுள்ல இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி இது யூ கேன் டூ தட். Using trigger, you can also enforce a constraint. You can also enforce a constraint. இப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தனியா இருக்கு. ட்ரிகர் மூலியமா நம்ம எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் நீங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தனியா இருக்கு, ட்ரிகர் வச்சு ஏன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்? ஓகே, அதுக்கு வந்து சிம்பிள் லாஜிக். இப்போ வந்து நீங்க ஒரு மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிளைண்ட் வந்து Oracle 7ல அவங்க வந்து அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்ளிகேஷன் எல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து நவ் தே ஆர் பிளானிங் டு மூவ் டு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் 12C இல்லை 19C போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள சம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா, சம் டூப்ளிகேட்ஸும் இருக்கு. ஆனா கிளைண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க பண்ணும்போது அந்த டேட்டா வந்து எங்களுக்கு லாஸே ஆகக்கூடாது, அது டூப்ளிகேட்டாலும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா வந்து இன் ஃபியூச்சர் வந்து டூப்ளிகேட் வரக்கூடாது
அப்படின்னு சொல்லும்போது ட்ரிகர் தான் யூஸ் பண்ணும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆக்செப்ட் பண்ணாது. இப்போ நீங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க ஒரு காலத்து மேல, அப்ப என்ன ஆகும், அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா கிராஸ் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து என்ஃபோர்ஸ் ஆகும். அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா செக் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ஃபோர்ஸ் ஆகும். ஆனா ட்ரிகர் அப்படி காது. நீங்க ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்றீங்க, எப்ப இன்சர்ட் பண்ணீங்களோ அப்பதான் வந்து அந்த ட்ரிகர் ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் டு கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, these are all that even you can say this derived values, derived column value. Derived column values அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் வந்து நீங்க லோட் பண்றீங்க, ஸ்டோர் பண்றீங்க டேபிள்ல. அப்போ தானாவே வந்து சம்மரி, ஆவரேஜ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரிகர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ட்ரிகர் இஸ் நத்திங் பட் PLSQL கோட் ஆர் PLSQL பிளாக். இது மறக்கவே கூடாது. ஆனா வந்து இது என்ன ஆகும்னா, ட்ரிகருக்கு நார்மல் ப்ரொசீஜருக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ட்ரிகர் வந்து தானாவே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்ப, வெனவர் இன்ஸ்டன்ஸ் கம்ஸ், ஈவெண்ட் கம், வெனவர் ஈவெண்ட். இப்ப பாருங்க, இங்க வந்து நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்றேன், நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் a ஈவெண்ட். மவுஸ் கிளிக், மவுஸ் ரைட் கிளிக் இஸ் an ஈவெண்ட். புரியுதா? இன்னொரு வாட்டி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் will go to the next page. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், whenever event occurs the trigger is going to be get executed. That means the trigger is nothing but PLSQL code. அதுல எழுதுறதும் PLSQL code தான். ஆனா இந்த PLSQL code வந்து whenever event occurs, இந்த எப்போ ஈவெண்ட் வருது அப்பதான் வந்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அது நீங்க கமாண்ட் எல்லாம் செப்பரேட்டா போட தேவையில்லை, எக்ஸிக்யூட், செலக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட தேவையில்லை, தானா வந்துடும், தானா எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். மீன் okay, right? Oracle automatically execute a trigger when specific conditions occur. What are those conditions? Okay, here you can say this here. It can be a table, it can be a schema, or it can be database. All the users. டேபிளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, வியூக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஸ்கீமாக்கு சம்பந்தப்பட்டது, யூசருக்கு சம்பந்தப்பட்டது, டேட்டாபேஸ் சம்பந்தப்பட்டது, எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணலாம். பட் ஹியர் வி டிஸ்கஸ் ஓன்லி ஈவெண்ட், தட் மீன்ஸ் DML ஈவெண்ட் ட்ரிகர்ஸ். DML ஈவெண்ட் ட்ரிகர் நீங்க எப்போ இன்சர்ட் பண்ணிக்கலோ அப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணும், எப்போ அப்டேட் பண்றீங்களோ அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணும், எப்போ டிலீட் பண்ணீங்களோ அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணும். அப்போ வந்து தட்ஸ் கால்டு DML triggers, event triggers. Insert or event, update or event, delete or event. The database definition, like no, இப்போ வந்து நீங்க வந்து டேபிளே கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஆனா வந்து உங்களுக்கு டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. நான் வந்து பீயிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஐ கேன் ஸ்டாப் இட். எப்படி, இந்த ஸ்கீமா லெவல் ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணி இங்கே டேபிள் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது, ட்ராப் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, டேட்டாபேஸ் லெவல் வந்து சர்வர் எரர், சர்வர்ல ஏதாவது எரர் வந்தாலும் லாக் ஆன், டேட்டாபேஸ் லாக் ஆன் ஆகணும், லாக் ஆஃப் ஆனது, ஸ்டார்ட் அப், ஷட் டவுன், எவ்ரி திங் யூ கேன் ஹாவ் அ ட்ரிகர். அதுக்கு தான் ட்ரிகர் வந்து கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 பார்ட்ஸ். அது பார்த்துக்கோங்க. ஒன்று வந்து DML ஈவெண்ட், another வந்து ஸ்கீமா லெவல், தேர்ட் ஒன் இஸ் அ டேட்டாபேஸ் லெவல். Okay, the database trigger covered in this one fires whenever a DML, DDL or system event occurs on the database. Application triggers, இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு, அப்ளிகேஷன் ட்ரிகர், டேட்டாபேஸ் ட்ரிகர். டேட்டாபேஸ் ட்ரிகர் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் இன் த டேட்டாபேஸ் ஓன்லி. அப்ளிகேஷன் ட்ரிகர் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் வந்து அப்ளிகேஷன்ல ரைட் கிளிக் பண்றேன், இதுக்கு வந்து கோடு எழுதிருக்காங்க, அந்த கோடுனால தான் இந்த பாப்அப் வருது. கரெக்டா? அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் லெவல்லும் ட்ரிகர்ஸ் இருக்கு. மவுஸ் மூவ், மவுஸ் கிளிக், மவுஸ் டவுன், மவுஸ் என்டர், மவுஸ் லீவ், all these things you can find that. Okay, here you can use triggers for this one: security, auditing, data integrity, referential, table replication, computing derived data automatically, event login. That means நீங்க லாகின், லாக் ஆஃப் பண்றது எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம்.
Available triggers. There are three types of triggers that you can find. That means the simple DML triggers, before, after, instead of. Okay, then you have a compound triggers. Compound triggers are available from 11G. Non-DML DML triggers means event, DDL event. That is the schema level. There is a database event triggers. Okay, இது வந்து நீங்க தேவையில்லை. Only here you have a before, after, instead of only you have to consider. The trigger event, insert, update, on, delete. In the update, when it comes to update of column, specific column. நீங்க salary update பண்ணும்போது இந்த trigger வந்து condition check பண்ணணும். அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்போ trigger body வந்து it's a huge code நீங்க எழுதிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு procedure create பண்ணி call statement போடலாம். Call is a statement. Call procedure name. ஓகே, அந்த மாதிரி போடலாம். ஆனா வந்து அதான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ட்ரிக்கர்ல வந்து less number of lines of code is required. Less number of lines. Okay, that's very important. இங்க பாருங்க, here you can see this here. There are few things that you can identify. The first one I'll say here, trigger timing. Before, after, instead of. Before executing the query, after executing the query, instead of is going to be used for the views. If you are created a view based on a join, then you can use this instead of trigger, then you can try to insert, update, delete, you can do that. Okay, next. Trigger event. This is I'm specifying all the parts of trigger. 5 parts you are going to have. Event is here. Insert, update, delete. Trigger event. Trigger type. For each statement, default is each statement. For each row, only wherever, for example, you are not supposed to execute on Saturday. Okay, morning it can check. Morning, you like no, when you are first time it is going to execute a query. Okay, it is going to check today is Saturday or Sunday, something like this. Once it is going to be identified the Saturday, this statement can be executed today or not, it is going to be identified. For that reason, we use the first statement for each statement. When it comes to for each row, every record that you are trying to insert, it, okay, it is going to check that. It's going to check for every row, it is going to check. This is called the trigger type. Trigger condition. Okay, this is called a when condition. When condition you can use it. When the specific event is going to happen, then you can use it. Specific event that's going to happen, then you can use it. Then you have a trigger body. When you talk about this trigger body, that's what is the code that you want to execute, actual code. Okay, the main code, I can say this here. What exactly it's supposed to do. That is what here you have to understand here. Okay, that's what here you can say this here. You can find here. Timing event, okay, for each row, the default is a statement level. Okay, the when condition, the trigger body. Okay,
timing before, after, instead of. Event, insert, update, delete, update of a column. You can see this here. Before executing the trigger body, that means before executing the trigger body, before the triggering DML event on a table. It means before executing DML statement, insert or update executing, before executing, the trigger body is going to. After execute the trigger body. After, okay, it's like, no, what do you say that? When after executing a insert statement or update statement or delete statement, that after, that means the trigger is going to get executed. For example, I want to store the information from, okay, multiple tables. First it should get stored in a main table, then I can take the part of information from main table to the copy table. Okay, that is called here after execution. Instead of the execute the trigger body, instead of the triggering statement, this is used only for the views that are not otherwise updatable. Some set of views are there, those views will not be able to update it. Okay, here you can see this here, statement level trigger. The default when creating a trigger, use the for each row class, fires for the triggering event, fires for each row affected. For every row, it is going to cross check. Fires once if no rows are affected. Does not fire the triggering event, does not affect the any row. Okay, இது என்னன்னா சிம்பிளா சொல்றதுக்கு, இப்போ நீங்க வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து எந்த எக்ஸிக்யூட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகுது எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். That is called statement level. Fires once even no rows are affected. ஆனா ஃபயர் ஆகும், ஆனா எந்த ரோவும் எஃபெக்ட் ஆகாது. இங்க வந்து ஃபயரே ஆகாது. ஏன்னா இப்ப நீங்க வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரோ லெவல் ட்ரிகர் வந்து ஃபயர் ஆகும். ஓகே, அது மட்டும் நீங்க லைட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வாட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும். இங்க வந்து here I think right, I think Deepa has shared about the feedback, right? Okay, here you can see this here. One more important thing that you have to understand here. Trigger, how many triggers that we can create for a single table? Before, insert, for each statement, before, insert for each row, after, insert for each row, after, insert for each statement. Now you can see this here. 4 things that you can find for only one event, that is insert. Like you have update for and delete also for. Okay, the 12 triggers are recommended for a single table. I know trigger concept, I'll write n number of triggers means that is going to degrade the performance of the database. That's going to degrade the performance of database. Don't do that. Okay. Okay, here, this is what we have to remember here. Okay. Now, you can see this here. All these examples are the reasonable examples. See here, you can see this took care of sysdate dy in Saturday and Sunday, or took care of sysdate hs24 mi ss. Okay, mi only we are using. Okay, you can see this one. What is happening here is, you can check this here. Okay, not between 8 and 18. Okay, morning 8 and the evening 6 mattumda neenga vandu transaction pannalam, Monday to Friday. Okay, Saturday Sunday vandu neenga transaction பண்ணக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். raise application error. You may insert into employees table only during normal business hours.
only the business hoursல தான் வந்து நீங்களால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெசேஜ் போட்டுருக்கோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்க conditional predicate, if inserting, if updating, if deleting அதுவும் பண்ணலாம். Only triggers if deleting the same condition, if deleting, if inserting, if updating. You can see this updating when it comes to salary. Like all the examples are there. You can, this is, I'll tell you here. When you talk about, I told you audit table. When you go for audit table, that means a new and old that we have to understand here. New means actually you are inserting colon new, that is insert. இப்போ நீங்க you are developing a application for someone. நீங்க வந்து application உங்களுக்காகவே டெவலப் பண்றீங்களா, வேற யாருக்காவது டெவலப் பண்றீங்களா? வேற யாருக்காவது டெவலப் பண்ணுவோம், கரெக்டா? You are developing for somebody, you are developing for yourself. Please speak. No, sir, for client. For client, right? கிளைண்ட் என்ன டேட்டா இன்சர்ட் பண்ண போறவங்க எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? அதுக்காக தான் கோலன் நியூ டாட் காலம் நேம். அவர் எந்த காலம் வந்து எந்த காலம்ல டேட்டா இன்சர்ட் பண்றாரோ அந்த காலம் நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். அது வந்து இன்சர்ட்டா கன்சிடர் ஆகும். நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க, அப்டேட் அப்படின் போது யூ வில் ஹாவ் அ கோலன் நியூ. செட் கிட்ட வந்து நியூ இருக்கும், வேர் கண்டிஷன்ல வந்து கோலன் ஓல்டு இருக்கும். ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா தானே நீங்க உங்களால மாடிஃபை பண்ணும், இல்லாட்டி மாடிஃபை பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாதுல்ல. அதுக்குதான் இன்சர்ட்க்கு வந்து நியூ, அப்டேட்டுக்கு வந்து நியூ ஓல்டு இருக்கும். ஆனா டிலீட்டுக்கு ஓன்லி ஓல்டு தான் இருக்கும். இதுதான் நீங்க நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இங்க யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். இன்சர்ட், okay, when it comes to old value is null, new value is inserted value. Update, value before update, value after update. Delete, value before delete, new value is going to be null. அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டேபிள் ஆடிட் டேபிளோட எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு தான் இங்க வந்து ஆடிட் அண்டர்ஸ்கோர் எம்பி போட்டிருக்காங்க. நீங்க எப்போ இன்சர்ட் பண்றீங்களோ, எப்போ அப்டேட் பண்ணீங்களோ, எப்போ டிலீட் பண்ணீங்களோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும். அதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, யூ கேன் ஆல்சோ get the user who has done that particular transaction, யாரு பண்ணாங்க, எப்போ பண்ணாங்க, இந்த டைம் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூசர் நேம் டைம் ஸ்டாம்ப் போட்டிருக்கோம் பாருங்க, எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே, this is what you can see this. I don't want to confuse much. You can go for this. Okay, and you have my number. Anytime if you have any queries, you can ask me. But okay, you can try to complete your feedback part. Then you can maximum 10 o'clock up to 10 you will have the systems. After that the systems will not be there. Okay, I already told you. And after 10 o'clock they are going to clone, and for other trainings they are going to use the systems. Maximum நீங்க வந்து practice பண்ணுங்க இந்த topics எல்லாமே. You try to complete your feedback. Once you have done the feedback, then you can leave the session. Okay, if you have any queries, then you can call me. Okay. Okay, sir. Right. Okay. You first to complete your feedback, then you can leave the session.
Okay, thank you, English. Yeah, welcome. Completed, feedback? Yeah, I completed. Okay, okay. Right, Okay, right. thank you. Okay then. Sir, completed, sir. Hello, are you there? Hello. Yes, sir. I shared the feedback link. Then how you shared the feedback, I don't know. I think, can you check that?
Just now I shared. I think Arvind is left already. You can find out with the other guys. Okay. Please check this. Once you have done the feedback, then please let me know again. Completed, sir. Dinesh, now I shared the link actually. That is what. Got it. Okay, okay. The old one நீங்க கொடுத்தீங்களா? இருந்தது பழைய லிங்க்ல வந்து கொடுத்தீங்களா? Yes, sir. Okay. Right. Okay then. I'll check with the team. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Okay, the people who are not given the feedback, try to give the one which I shared now. Yes, sir. Completed. Oh, okay. Thank The you, sir. latest one, latest link Yes, only. sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Right. Completed. Okay. Sir, completed, sir. Okay then. Okay. Right. Completed, sir. Okay then. Okay. Sir, completed, sir. Okay then. Okay. Right. Rao? Yeah. Yeah, actually, I just want to tell them, இன்னும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க. எல்லாரும் they left actually. I asked them to leave the Actually, இந்த Rao, actually, இந்த லிங்க்ல தான் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுமா? That one is old one. Okay. இந்த இதுல நியூ ஃபீட்பேக் வந்து இதுல PLSQL ஓடது இதுல கொடுக்கணுமா? இப்ப சில பேர் கொடுத்திருக்காங்க மேடம், செக் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. இப்ப இந்த லிங்க்ல கொடுத்திருக்காங்களா? ஓகே லக்ஷ்மிட்ட நான் கேக்குறேன். ஓகே. அண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் இந்த இதுல கொடுத்துருங்க. இப்ப புதுசா கொடுத்த நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? ஷேர் பண்ணிட்டேன் மேடம்.
ஓகே. சோ அதுல நீங்க வந்து எல்லாமே ஃபீட்பேக் கொடுத்துருங்க. நாட் அந்த Okay, ma'am. பழசு ஓல்ட் ஒன்ல தேவையில்லை. இதுதான் கொடுக்கணும் PLSQL. இப்போ சப்மிட் பண்ணியாச்சு மேம். ஓகே. இந்த நியூ ஒன்ல ரைட் ஆகாஷ்? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே. உங்க மீதி இருக்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்டையும் சொல்லிடுங்க இந்த லிங்க்ல தான் இப்ப நியூ ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. சோ எப்படி இருந்தது செஷன்ஸ்? குட் மேடம். ஏன் மேம் புதுசா நிறைய கத்துக்கிட்டோம். ஓகே ஓகே சூப்பர். கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சோ ஓகே ராவ் நிறைய தெரியாது சொல்லுங்க. எங்களுக்கு. சொல்லுங்க. நிறைய தெரிஞ்சது நிறைய கத்துக்கணும். எல்லாம் புதுசா தான் இருந்தது. நிறைய தெரியல எங்களுக்கு உண்மையிலே. ஓகே. இதுலதான் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு வர்றது. PLSQL வந்து சுத்தமா எங்களுக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது. இப்பதான் கத்துக்கிட்டோம். ஓகே சூப்பர். ஓகே Yes. ஓகே. உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களோட ஒர்க்குக்கு இது ரொம்ப கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yes ma'am. Practical அப்ளை பண்ணி பார்த்தாதான். ஓகே ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷமா. ஓகே. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ராவ். உங்களுக்கு தான் Yeah. தேங்க் யூ சொல்றோம். Yeah, welcome. ஓகே. Thank you sir. Yeah, welcome Akash. சோ இப்படி ஒரு ட்ரெய்னர் கிடைக்கணும்ல நம்மளுக்கு. சோ யூ ப்ளீஸ் ஆல் தேங்க் ஹிம். ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே. அந்த ஃபீட்பேக் மட்டும் மறந்துடாம எல்லாரையும் உங்க கோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸையும் சொல்லிடுங்க. ஓகே மேம். சொல்லி ஓகேவா? ஓகே. ஓகே 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 ராவ். Okay. All right. Thank you. Bye. Sir, completed. Sir. Okay then. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Yeah. Soumya, are you there? Yeah, sir. Okay. Right. Just I'm checking. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Deepa, are you there?